Now let's move on to grammar point 2. Present tense for regular verbs. Part 1. In this video, we'll only discuss the following two Italian verbs: lavorare e insegnare. As for other regular are verbs in Italian, it will be covered in future topics. Now let's get started. Our first verb is lavorare. Please repeat after me. Lavorare. To work. Io lavoro. Tu lavori. Lui, lei lavora. Noi lavoriamo. Voi lavorate. Loro lavorano. Next is the verb insegnare. Please repeat after me. Insegnare. To teach. Io insegno. Tu insegni. Lui, lei insegna. Noi insegniamo. Voi insegnate. Loro insegnano. Per esempio, lavoro troppo e dormo poco. Lui lavora in un ufficio. Parlo italiano, inglese e francese. Mia madre insegna molte lingue. Next, we'll move on to section 7-4. Practice questions. See you in the next video.